Okay, let's see if I'm live now. Hello everyone, hello. Well, third time is a charm, they say, guys. I hope I'm online. If I'm audible, if I'm visible, someone acknowledge this, saying that yes, Vinod, you're audible and you're visually. Yes, hi Vignesh. Naveen, Nomadic Explorer. Okay, am I audible? Are you guys able to hear me? Are you able to see me? Nishant, are you able to see me? Hi Santosh, are you able to see me? Relaxo share price, please. Hey, that you have to go check online. Yeah. What Relaxo share price, please? நான் கூகுள் ஆங்க ரிலாக்ஸோ ஷேர் ப்ரைஸ் சொல்லுறது நான் கூகுள் பண்ணி சொல்லணும் உங்களுக்கு. நான் சிரியில், நான் சாட் ஜிபிடியில், சாரி. உங்களுக்கு வந்து ரிலாக்ஸோ ப்ரைஸ் வேணும்னா நீங்கள் கேளுங்க. எனிவே, சின்ஸ் தேர்ட் டைம் இஸ் அ சாம், மேலே வந்துட்டேன். டெய்லி நியூஸ் அப்டேட் மாரி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் போன வாட்டி கால் பிஃபோர் ஐ காட் டிஸ்கனெக்டட் வித் ஆடியோ. ஸோ ஐ ஹோப் தட் யூ கைஸ் காட் ஆல் த ஆடியோ ஆன் தட் and I'm not going to go down revisiting that. Investing in foreign currency, your opinion. Please do not invest in foreign currency. Please stay far away from foreign currency. We are not George Soros. We are small investors in retail space. We all have aspirations. George Soros may நம்மளும் ஆயிடணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. அப்படி ஆகணும்னு ஆசை இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு அவரை பணதெல்லாம் பொறுமையாக கற்றுக்குங்க. கரன்சினா என்னது, ட்ரேடிங்னா என்னது, ஈக்விட்டினா என்னது, எல்லாம் பொறுமையாக 10 வருஷம் 20 வருஷம் கற்றுட்டு பணம் கேபிட்டல் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் அதெல்லாம் செய்யலாம். ஊர் தெரியாத போய் ஒரு 2 ரூபா வச்சுன்னு கரன்சி மார்க்கெட்டில் இறங்கினீங்கன்னா பட்டுன்னு அடி வாங்கின்னு ஓடி போயிடுவீங்க. அதனால் ப்ளீஸ் இதெல்லாம் செய்யாதீங்க. திருப்பி சொல்கிறேன். என்னை நம்பாட்டிங்கன்னா ஏதோ என்னோட குரு இங்கே இருக்குது, அவரே கேளுங்க. சொல்லுங்கள் குருநாதா, கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்சில் விளாட்லாமா? வேண்டவே வேண்டாம், பக்கத்துலேயே போகாதீங்க. ஏன் ஃபாரின் கரன்சி ஆனால் வேண்டாங்கிறீங்க? ஜார்ஜ் சோரஸ் மட்டும் சம்பாதிச்சது இல்லை, அது கிரேட் பவுண்ட் பண்ணது இல்லை. ஒரு 4 பில்லியன் இருந்தால் பேசுங்க. இப்போ ஜெயின் ஸ்ட்ரீட் மாதிரி வேணா ஒருத்தவங்களை அடிச்சுட்டு போயிடுவோம். இப்போ ஜெயின் ஸ்ட்ரீட் ரிப்ட் ஆஃப் 1 lakh crore ஃப்ரம் இந்தியன் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ். 1 லட்சம் கோடி அடித்தான். அதில் 45,000 கோடி அவன் லாபமே அடிச்சிட்டான் ஒரே ஆள். மீதி எல்லாம் மற்ற ஆள் அடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் பணம் கொடுத்து இன்னொருத்த அடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் ட்ரை. ஸோ தேர் யூ கோ. எங்கள் அண்ணனே சொல்லிட்டாரு, அவர் முன்னாடி தான் உட்காந்துருக்காரு. ஸோ உடனே வந்து பட்டாஸ் லிஸ்ட் கிட்டாஸ் தான் அனுப்பிங்க. பட்டாஸ் லிஸ்ட் நிறைய வாட்டி சொல்லியாச்சு. திருப்பி அதே பட்டாஸ் லிஸ்ட்டு திருப்பி சொல்லணும்னா போர் அழியுதுங்க. ஏதோ காலையில் குட் மார்னிங் சொல்கிறது மாரி, குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் நைட் சொல்கிற மாதிரி பட்டாஸ் லிஸ்ட்டை திருப்பி சொல்கிறேன். அதே பட்டாஸ் லிஸ்ட் தான். அதான் நான் என்ன வாங்கினேன், நீ டாடா மோட்டர்ஸ் வாங்கினேன், டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் வாங்கினேன். இவ்வளோ டாடா மோட்டர்ஸ் வாங்கினேன், ஒரு 3 டாடா மோட்டர்ஸ் வாங்கினா முடிஞ்சது. 2000 ரூபா பட்ஜெட்டில் வரணும் தான் வாங்க முடியும். அவ்வளோதான் வாங்க முடியும். வாங்கிட்டு ஜாலியாக செக் அவுட் பண்ணிட்டு போயிட்டேன். I went and did the rest of my work. அவ்வளோதான். ஸோ பி லைக் தட். லிஸ்ட்டை பாருங்கள், அண்ணா சொல்லிட்டு தான் இருக்காரு. இதான் இந்த ஸ்டாக்லாம் இப்போ நல்ல ரேஞ்சில் இருக்குது. ஏன்னா பாக்கிலாம் இப்போ ஒரேடியா மார்க்கெட்டிங்கே தூக்கி போய் நிற்குது. பீரிச்லேயும் அதான் பேசியிருக்கேன் இன்றைக்கி. எல்லாம் நாஸ்டாக் 100 ETFல நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா? பண்ணலாமே. ஆனால் நாஸ்டாக்ல என்ன கம்பெனி இருக்குது? நேற்று எங்கள் அண்ணன் சொன்னார், அதே கம்பெனி தான் நாஸ்டாக்லேயும் இருக்குது. கூகுள், மெட்டா, ஆப்பிள், அமேசான், அதெல்லாம் எங்கே இருக்குது? வேல்யூவேஷன்ஸ் அங்கே எங்கேயோ இருக்குது. என்விடியா அங்கே இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் நாஸ்டாக் 100 ETF? அதே தான் வெயிட்டேஜே பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் இருக்குது. ஸோ அதே ஓவர் வேல்யூடாக இருக்கும்போது அந்த இண்டெக்ஸில் போட்டால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? திருப்பி அதே ஸ்டாக் வாங்குறது தான். ஸோ ப்ளீஸ் ஓவர் வேல்யூட் மார்க்கெட்டில் ஓவர் வேல்யூட் ETFஸில் போடாதீங்க. ஸ்டே ஃபார் அவே. திருப்பி சொல்லி நோ யூஸ் அன்லெஸ் யூ லிசன். ஐ நோ இட் வில் பி நைஸ். அப்படியே வந்து மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகிட்டு எல்லாம் வந்து சீப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னது நல்லா தான் இருக்கும். எங்களுக்கும் ஆசையாக தான் இருக்குது. பட் தட்ஸ் நாட் ரியாலிட்டி வந்து மார்க்கெட் இஸ் சிட்டிங் வேர் இட்ஸ் சிட்டிங். இந்த மார்க்கெட் இஸ் பிகம் அவ்வளோ டீசென்சிட்டைஸ் ஆகிடுது. ட்ரம்ப் வந்து 500% டேரிஃப்ங்கிறாரு, 200% டேரிஃப்ங்கிறாரு, அப்புறம் பிரிக்ஸுக்கு ஒரு 10% எல்லாம் கணக்கு போட்டால் ஒரு 1000% டேரிஃப்ங்கிறாரு. ஆனால் மார்க்கெட் வந்து ஒன்றுமே பேசாத மாரி பார்க்குது. ஏன்னா ட்ரம்ப் சொல்லி அவர் கோல் போஸ்ட்டை நகர்த்தி இனிமேல் ட்ரம்ப் என்ன சொன்னாலும் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. அவங்க பசங்களே வந்து அவரை நம்புவாங்க. அந்த லெவலுக்கு போயாச்சு. ஸோ no one believes Trump anymore. Even Trump doesn't believe himself. அதனால தான் அவரே ஒரு ப்ரெஸ் இன்டர்வியூலேருந்து ஐ டு நாட் நோ வாட் ஐ வில் டூ டுமாரோன்னு அவரே சொல்கிறார். ஸோ market is not going to correct based on what Trump is doing. Market is not going to correct based on what is happening in the US. Market is not even going to correct based on what is happening in Europe with Russia-Ukraine fight. What will edhukku market correct ஆகும், edhukku what will scare the market, nobody knows.
அதான் நான் அந்த ஜோக்காக சொன்னேன். பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் உட்காந்து பேசியிருந்தார் பார்லிமெண்ட் டிபேட்டில். பின்னாடி ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கொஞ்சம் அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எதுக்குன்னு தெரியல, ஏதோ நினச்சி அழுதுட்டாங்க. அதனால உடனே பாண்ட் மார்க்கெட் அடிச்சிட்டாங்க பவுண்டு. அதுமாரி நம்ம என்ன வேணா இருக்கலாம். நாளைக்கு ஆளில் வந்து ஏதோ ஒரு காக்கா பிறந்தது ஒயிட் ஹவுஸ் மேலே உட்காந்ததுன்னு ஒரு நியூஸ் வரும். அதனால மார்க்கெட் கிராஷ் ஆனாலும் ஆகும். இதெல்லாம் வந்து ஹைண்ட் எங்கள் அண்ணன் சொல்றது மாரி பின்னாடி பார்க்கும்போது எல்லாம் கிளியராக தெரியும். சரிங்களா? எல்லா ட்ரேடும் கிளியராக தெரியும். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்கலாம், அப்படி பண்ணியிருக்கலாம், எல்லாம் ரிவர்ஸ் பழைய டேட்டா வச்சு சொல்லலாம். ஃபியூச்சர் டென்ஸில் ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது. ஸோ பொறுமையாக இருங்க. இதுமாரி தேவையில்லாத ஸ்டாக்ஸ்லாம் போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாதீங்க. இதே வந்து இப்போ நீக்கே நான் அவனோட தனி பட்டாசஸ் நானே கிரியேட் பண்ணிக்கணும், ஐ வாண்ட் டு லேர்ன்னா ஐ எம் ஹாப்பி தட் யூ வாண்ட் டு. பட் ஸ்லோவாக பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா படித்து என்ன பேலன்ஸ் ஷீட்டு ஏதுன்னு கொஞ்சம் ரெட் புக் படிச்சுட்டு, ப்ளூ புக் படிச்சுட்டு, க்ரீன் புக் படிச்சுட்டுலாம் பீட்டர் லின்ச்சோட 3 புக் நான் சொன்னேன், அதெல்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக நீங்கள் உள்ள மார்க்கெட்டுக்குள்ளே உங்களோட பட்டாஸ் லிஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கல வந்து அர்த்தம் இருக்குது. இதுமாரி ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு நியூஸ் வந்தது இல்லைனா ஒரு ப்ரைஸ் கரெக்ட் ஆச்சுன்னு நீங்கள் பண்ண முடியாது. ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். செந்தில் 19 என்ன கேட்குறீங்கன்னா, கேன் ஐ சிப் இன் பிஜி இன்வெட்? Yes, you can sip in PG Invit, but PG Invit is not a capital growing appreciating stock. இது நிறைய வாட்டி சொல்லியாச்சு. PG Invitன்னு பார்க்கும்போது it is for dividend. அந்த dividend it makes sense na when the price of PG Invit is so small that the வர dividend ஒரு வருஷம் dividendல வந்து it looks like 11%, 12% ஒரு bond return கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும்போது it's worth it. ப்ரைஸ் ஏறும்போது dividend கம்மியாக தெரியும் பர்சன்டேஜ் வைஸில். அப்போ then it's no point. அதுக்கு நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது பார்க்கலாம். ஏன்னா பிஜி இன்வெட் வந்து கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் ஆகாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வர லாபத்தெல்லாம் வந்து உங்கள் கையிலே கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ ஹவு வில் த ஸ்டாக் க்ரோ? ஸோ க்ரோத் இருக்காது. ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். ஆன் டாப் ஆஃப் இட் இஸ் ஆல் ரிலேட்டட் டு தி இந்தியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் வி நோ ஹவு குட் எனி கவர்மெண்ட் runs. I don't want to find fault with our government or that government. Any government in the world you see, they do not run businesses for business sake. அவங்கெல்லாம் பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு சைட் ஹாபி மாரி ரன் பண்ணுவாங்க. கண்ட்ரி ரன்னிங் தான் அவங்களோட மெயின் ஒர்க். So keep that in mind. Prakash Krishnan, good evening sir. I messaged you on Instagram on buying bonds. Did not get a call back. Can you help me how to buy which bond? Prakashan, நீங்க வந்து what you do, if you have filled it out the form, definitely Hussein will definitely get in touch with you, but you have to be patient. Ana I have over 2000 leads right now, which of you guys when I last time asked fill பண்ணது, which I will try and get through. But if it's urgent, please drop me a DM on Instagram. DM la definitely unga number share pannunga. I'll definitely ask Hussein to get in touch with you and meet you, get you sorted out as far as bonds are concerned. But it will take time. Yana, I have too many people asking me for help right now. So konjam pormiya irunga. Definitely I'll get to you, Prakash Krishnan. ஏன் இதை எடுத்து சொன்னேன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க இதே கேள்வியை. ஸோ அது ஒரு பதிலாக சொல்லியிருக்கேன். சார் ரமேஷ் ஹரியர் என்ன கேட்குறீங்கன்னா, சார் இன்வெஸ்டிங் இன் டெபாசிட் இன் யூஎஸ்டி ப்ளீஸ். நீங்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கீங்கன்னா யூஎஸ் டெபாசிட் போடணுன்னா ஐ டோன்ட் சி எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ். ஆமாம், நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக டீபிள்ஸ், ஷார்ட் டேர்ம் டீபிள்ஸ் பார்க்கலாம். வாரன் பஃபெட்டே அதில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் ஷார்ட் டேர்ம் டீபிள்ஸில். So short-term T-bills paranga, that will be the best option for you in US. Don't keep it as an FD in bank and all that in the US. நீங்கள் இந்தியாவில் இருந்துட்டு நாங்கள் யூஎஸில் பாண்டு டெபாசிட் பண்ணுறீங்கன்னா ஐ டோன்ட் சி எனி வேல்யூ இன் தட் அட் ஆல். சரிங்களா? நக்குல் யூனிக், உங்களோட HDB பற்றி தான் நான் பேசினேன். எங்கள் அண்ணா வந்து என்ன ஒப்பீனியன் சொல்லியிருக்கேன்னா, HDB இது வேர் த வேல்யூவேஷன் இஸ், தெர் இஸ் நோ மோர் பாயிண்ட் ஹோல்டிங் ஆன் டு இட். அதை வித்துட்டு நீங்கள் HDFC பேங்கே பார்க்கலாம், ஃபெடரல் பேங்கே பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்காரு. நான் என்ன சொன்னேன்னா, லாங் டேர்ம் நீ ஒரு 15 வருஷம் வச்சுக்க போகிற, தொடவே மாட்டேன், எங்கள் அண்ணன் மாரி அதை பற்றி மறந்தே போயிடுவீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் ஹோல்ட் இட் ஃபார் த லாங் டேர்ம். பட் மோஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் நாட் லைக் மை பிரதர். அது வந்து கரெக்ட் ஆகும்போது அந்த வலி ரொம்ப ஜாஸ்தி தெரியும். எஸ்பெஷலி அது IPO ப்ரைஸ் கம்மியாக போகும்போது டெஃபினட்டாக போகும். அப்போ வலி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தெரியும். அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன கர்ஸ் பண்ணுவீங்க நக்குல். அப்போ சொல்லுவீங்க, அந்த வினோதை போய் நம்பினேனே நான் போ அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும். ஸோ my mindset is very different. ஸோ அந்த மைண்ட் செட் உங்கள் கையில் இருக்குது. ஸோ திங்க் அபவுட் இட். ஆமாம், ask him to sell HDFC and buy HDB and buy HDFC bank. ஆமாம், so that exchange the son for the father. எங்கள் அண்ணா என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஏன் பையனை பிடிச்சிச்சிங்க, உங்களுக்கு அப்பாவே இப்போ சீப்பாக கிடைக்கிது, நீங்கள் டூ லுக் இன் கம்பேரிசன். ஆமாம், சீப்பர்.
HDB வந்து பையன், HDFC வந்து அப்பா. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா HDFC பேங்க் வந்து it's just in better valuations compared to HDB. So you might as well இதை வித்துட்டு அதை வாங்கிக்கலாம். So it is a better option அப்படிங்கிறது. சரிங்களா? The Monk 7B என்ன கேட்குறாருன்னா சார் ஃபாரின் US ஜாப்பனீஸ் பட்டாஸ் லிஸ்ட், ஃபாரின் ஸ்டாக்ஸ் ஜாப்பனீஸ் ஸ்டாக்ஸ் பட்டாஸ் லிஸ்ட் அது மாரி நாங்கள் வந்து எங்ககிட்ட அப்படி பட்டாஸ் லிஸ்ட் கிடையாது. ஏன்னா ஃபாரின் ஜாப்பனீஸ் கம்பெனிலலாம் டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஃபாரின் ஜாப்பனீஸாக விஷ்ணு வந்திருக்கு. ஹலோ சொல்லுங்கள் விஷ்ணு. ஹாய் ஹாய் எவ்ரிவன். அண்ணனால பேச வந்திருக்காரு விஷ்ணு. அதாவது பேக்ரவுண்ட் ஏதாவது கேட்டால் கேட்கும். ஸோ we don't have a patas list for US and Japanese stock. So keep that in mind. But Japanese US stocks, you can consider it in small ranges on a monthly basis. இந்தியாவிலேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணது வந்து யூஎஸ் மார்க்கெட்லேருந்து பார்க்கறது வந்து ஒரு 50,000 ரூபாய் மாதம் போட்டால் தான் யூ வில் ஸ்டார்ட் மேக்கிங் ரிட்டர்ன்ஸ் விச் ஆர் ஒர்த் கீப்பிங். அதோட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக போட்டிங்கன்னா கன்வர்ஷன் ரேட் ஆல் அதர் காஸ்ட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் நாட் பி ஆஃப் எனி வேல்யூ. ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். ஓகே, வேற என்ன கேட்டிருக்கீங்க? கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் டாடா அண்ட் ஸ்டீல். டாடா அண்ட் ஸ்டீல் இப்போதைக்கு வந்து இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்ல கன்சிடர் பண்ணலாமா ஆனந்த் சார்? ஆனந்த் சார் அதான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், அதை திருப்பி சொல்றேன். டாடா ஸ்டீல் இஸ் டூ காஸ்ட்லி. கர்நாடகா பேங்க் அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் டெய்லி கன்சிடர் பண்ணும்போது தான் நானும் சொல்லியிருக்கேன், நீங்களும் கன்சிடர் பண்ணலாம் நவீன். டாடா ஸ்டீல் வந்து இட்ஸ் டூ காஸ்ட்லி அட் திஸ் ப்ரைஸ் பாயிண்ட். Hemant Kumar 2006. My age is 18. Should I stick to Patas list or the Nifty 50? Patas list. Hemant Kumar, you're too young to have personal loan. You're too young to have house loan. You're too young to be providing for your family. You are very young. So luckily for you, my friend, your golden ticket is Patas list. நீங்கள் வந்து பட்டாஸ் லிஸ்ட் பாருங்கள் ஹேமந்த் குமார். அதுவும் இந்த 18 வயசில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா 20 years from now you'll only be 38 years old. And this Patas list can give you crores of money. நீங்கள் மாதம் 2,000 ரூபாய் போட்டாலே it will become phenomenal amount of money. So Hemant Kumar, I have deep respect for you and admiration. இந்த யங் வயசில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு பார்க்குறீங்க. ஸோ குட் ஃபார் யூ. அண்ணன் வீடியோவும் பார்க்குறீங்க, which is 2 pluses for you. Third plus என்னென்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு யோசிச்சிங்க, அதுவும் பட்டாஸ் லிஸ்ட்டில். ஸோ I applaud you. Very good. Everyone in the group is very happy for you, Hemant Kumar. We wish you the best of luck. Okay, techie with Srini. Thanks for the compliments. Tata Steel சொல்லியாச்சு. Current Ramesh Hariharan, in the current situation which currency is going to appreciate? அப்படிலாம் கோல் அடிக்க முடியாது. கரண்ட் சுச்சுவேஷனை இந்த கரன்சி அப்ரிஷியேட் ஆகணும் ஒன்றுமே சாராலையும் சொல்ல முடியாது. And if you're looking at Indian rupee and the dollar and European currencies and the yen, it is very hard to predict where these things will go. ஏன்னா market is sitting and watching to see where the knife will fall. And இப்போதைக்கு இங்கே நைஃப் விழுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸ்பந்தனா ஸ்பூர்த்தி பற்றி கேளுங்க சார். ஸ்பந்தனா ஸ்பூர்த்தி பற்றி எங்கள் அண்ணன் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டார். எஸ் ஸ்ரீனிவாசன் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஸ்பந்தனா ஸ்பூர்த்தின்னு இந்த மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் செக்டரே வந்து 2 வருஷத்துக்கு இன்னும் வலி இருக்கும். ஸோ இந்த 2 வருஷத்துக்கு வலிக்கு நீங்கள் பயங்கரமாக அடி வாங்குவீங்க. அந்த அடி வாங்கிட்டு 2 வருஷம் கழிச்சு இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்கு. ஆனால் அந்த 2 வருஷம் அடி உங்களால் தாங்கிறதுக்கு உங்கள் முக்கால்வாசி பேரால் சக்தி கிடையாது. அதனால நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணது பெட்டர். ஆனால் அந்த அடி வாங்க சக்தி இருக்கு, நாங்கள் ஆனந்தோட நம்பர் 1 ஃபேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் அப்போ 1, 2ன்னு வாங்கலாம். ஞாபகம் வச்சுங்க, நான் சொன்னது வந்து டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சோட கம்மியாக சொல்கிறேன். 1, 2 அப்போ எப்பயாவது ஒரு வாட்டி வாங்கி வச்சுக்கலாம் டு see how it goes. ஏன்னா you may see it become 50%, then you'll see a 50% growth, then suddenly it will come back down 50%. இந்த மாரி இருக்க நிலைமையில it is better to keep it like this. And நீங்கள் நிறைய ஆல்ரெடி ஸ்பந்தனா ஸ்பூர்த்தி வாங்கிட்டீங்க, இப்போ வந்து ரொம்ப வலிக்குது, தாங்க முடியல. If you come close to wherever you entered, then வெளில போயிடுது better. ஏன்னா if ஸ்பந்தனா ஸ்பூர்த்தி ஹோல்டிங் இஸ் கிவிங் யூ ஸ்லீப்லெஸ் நைட், ஐயோ ரொம்ப லாஸ்ட்ல இருக்குன்னு உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் தூங்க முடியாமல் இருக்குதுன்னா ப்ளீஸ் whenever you feel it is close enough to நீங்கள் என்டர் பண்ண இடத்துல எக்ஸிட் ஆகிடு. அதுக்கு பக்கம் இந்த பக்கமே வராதேங்க அண்ணா சொல்லுவார், அது மாரி இருங்க. சரிங்களா? My favorite dentist, Dr. Arjun, has come.
Can you give me an example of a value trap? Everything is a value trap. If you look at it, Vedant is one of the best value traps. Please go watch Money Page today. He spoken extensively about Vedant. I think even Makkal Page. Whole India is also a value trap. மக்கள் பேஜ்லேயும் பேசிக்கிறார். another good value trap எங்கள் அண்ணன் சொன்னது கோல் இந்தியா, ரெண்டுமே நல்ல வேல்யூ ட்ராப். நீங்கள் யூஸ் பண்ண சோ கால் டிஎஃப்சி மெத்தட், இன்ட்ரெஸ்டிக் வேல்யூ மெத்தட், எப்படிலாம் பிஇ பிபி அப்படிலாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்து ஃபில்டர்லாம் போட்டிங்கன்னா எல்லாம் பார்க்கறது சூப்பராக இருக்கும், பலன்னு இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே அந்த கம்பெனியை தொட மாட்டீங்க. எஸ்பெஷலி நீங்கள் மணி பேஜ் வீடியோ போய் பார்த்தீங்கன்னா அது பியூட்டிஃபுல்லாக வேதாந்த் என்ன பண்ணுறான்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தது, அந்த ரிப்போர்ட்டை எடுத்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் டெஃபினெட்லி பாருங்க இந்த வீடியோ. ஸோ யூல் ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் அ வேல்யூ ட்ராப் இஸ். அண்ட் சிவராஜன் தேவ், Geo BlackRock liquid fund, can I use as emergency? It does not have expense ratio. I don't know. You can BlackRock Geo liquid fund. Yes, it is touchable. Would I touch it? I would prefer Axis Bank, but that is because of my own biases, I should say. I don't have, these are my own biases and my own opinion. So I should not cloud your judgment based on my biases. As far as its liquid fund, it is controlled by SEBI and its oversight, everything is there. So there shouldn't be a problem. If you want to consider, நீங்கள் Geo BlackRock consider பண்ணீங்கன்னா பண்ணுங்க. நான் வந்து Axis Bank I prefer personally if you ask me. For short term liquid fund, if you want to put your emergency fund in it, sure, you can look at it. IG Gokulex, is it time to invest in Karnataka Bank? Yes, Karnataka Bank, நான் சொல்லியிருக்கேன் 2-3 நாளாக அந்த CEO வெளில போனதுலேருந்து சொல்லியிருக்கேன். It is a great time to enter. Of course, in Tiffin Coffee range. All of this, what I'm saying, is always in Tiffin Coffee range. One Vignesh K, Tata Capital IPO, shall we keep on our radar? Of course, Tata, anything related to Tata should always be on your radar. But, like I said, இது வரைக்கும் ஒரு lot size தெரியாது, ப்ரைஸ் தெரியாது, ஒரு இடம் தெரியாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு வெயிட். இந்த ரெட் ஹேரிங் ரிப்போர்ட் நம்ம கைக்கு வரணும். வந்துட்டு நாங்கள் எல்லாரும் படிச்சுட்டு, ஆல்பனும் படிப்பார், எங்கள் அண்ணன் எல்லாம் படிச்சுட்டு சொல்லுவார், ஓகே திஸ் இஸ் லுக்ஸ் குட். ஐ ஆம் வெரி ஹோப்ஃபுல். லுக்கிங் அட் த வே த investment which Tata round of investment they have done, Tata and Sons have done in Tata Capital recently, the price they have invested, if you look at it, it is very, very reasonable. அதனால தான் கிரே மார்க்கெட்டில் பயங்கரமாக கரெக்ட் ஆகிடுது. எங்கேயோ தூக்கி உச்சியில் வச்சுருந்தாங்க, டாட்டா இப்படி பண்ணும்போது அது நல்லா இறங்கி இருக்குது. ஸோ லுக்ஸ் லைக் வில் பி அ கிரேட் என்ட்ரி பாயிண்ட். As always, giving a place for investors, small retail investors like you and me, to sit on the table and enjoy some of the food they're created. So that way, yes, I would wait and watch and definitely have Tata on my radar. And like I said, Tata and Sons has 98,000 crores. அவங்களோட holding size of Tata capital. So Ratan Tata is very fortunate. He did TCS IPO and using that funds, he got rid of all the debt in Tata and Sons. He cleaned it up and brought it into the shape it is. He built Tata and Sons into the multifaceted conglomerate it is today. From being a fractured இருந்தது JRD போகும்போது எல்லாத்தையும் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு நன்னா திருப்பதி லட்டு மாரி எல்லாத்தையும் அமுக்கி ஒன்று நன்னா அப்படி வச்சிருக்காரு. இப்போ Neo Tata, thanks to RBI is forcing this thing on Tata Capital, he is also going to have an opportunity where Tata and Sons holding inside Tata Capital will be 98,000 crores, and that will give him a lot of opportunity to take Tata and Sons to the next level. With all this capital, Tata Electronics, all the things that requires heavy capital in expenses, he'll be able to deploy now, and without requiring any kind of loan or debt. He can do it very freely. So future for Tatas are looking great, and turn to future for Indians are looking very great. So it is a great time for us. In terms, Sanjay Krishnan, midterm view of USD INR, will the depreciation will be big? There is no, right now INR US is sitting very tepid. It has been sitting range bound between 86 to 87 போச்சு. அதுக்கப்புறம் 86லேருந்து 85 வந்து அந்த ரேஞ்சில் உட்காந்துருக்கு. Same thing. The currency is sitting on the fence. No one really understands what the tariffs are. Trump going back and forth. So everybody is waiting and watching. So let's wait and watch.
As far as currency play is concerned, like my brother said, stay far away from any currency play. Do not get into any form of currency play. Ilango Ashok, I have some fund, let's say around 10 lakhs. Is it good to do lump sum or buy daily? If you have Ilango, let's say 10 lakhs, take that let's say 10 lakhs and put it in let's say bonds and take the let's say interest and then do let's say daily tiffin coffee range investing. Ilango Ashok, do not take that let's say 10 lakhs and do any lump sum investing. Do not take that and break it into pieces and do tiffin coffee. All that will become very, let's say, painful. So keep that in mind, Ilango Ashok. I hope, jokes aside, you've understood the essence of my recommendation and my consideration. Please put 10 lakhs in bonds, take the interest and please invest it in tiffin coffee range in small steps and do not think of anything exciting. Hemant Kumar, the young boy who is 18 years old, who is investing, you're investing 12,000 rupees a month. That's a lot of money, my friend. From the age of 18, you are very, very lucky at the age of 18 to have that kind of funds available to you. And please invest wisely. 12k if you're investing a month, that will compound into phenomenal money by the time you reach the age of 38. Your life is going to be very comfortable as long as you maintain the disciplined habit of my brother saying, foregoing gratification. The biggest problem, stumbling block you will face, Hemant Kumar, is letting go of gratification. That is wanting the latest iPhone, Google phone, whatever, or the latest car, latest computer, the latest PSP. You have to say no to all that and keep investing, especially when you see it becoming 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs. அப்போ வந்து என்ன தோணுன்னா, பரவாயில்ல இவ்வளோ லேக்ஸ் இருக்குன்னு ஒன்று தான் எடுத்தால் பரவாயில்ல, 1 lakh I'll remove, that's all அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னா it's a slippery slope. Before you know it, that 1 lakh would have turned into 40 lakhs you would have removed from your investment. So keep that in mind. Keep your hands on this. Can we consider Dr. Reddy? Yes, Dr. Reddy is very much in consideration. அண்ணனும் அதுவும் பேசியிருக்காரு நீங்கள் மணி பேச்சில். How நீங்கள் வந்து if you have the will to hold on to pharma stocks, consideration of pharma stocks is a great time right now. ஏன்னா அவங்க விற்க மருந்தெல்லாம் எல்லாம் டாலரில் ஏர்னிங்ஸ். அந்த டாலரில் ஏர்னிங்ஸ் வில் டெஃபினெட்லி கீப் க்ரோயிங் அண்ட் க்ரோயிங். இஃப் எனிதிங், ஈவன் த சேம் ஆர்டர் வேல்யூ, just because the way the rupee is with the dollar, it will keep growing as the years go on. So if you're willing to hold on to companies like Dr. Reddy, NATCO, NATCO வந்து 1000 break பண்ணி 1025 போச்சு for after a very long time. So யாருக்கெல்லாம் வந்து NATCO பார்த்து பயமாக இருந்ததோ, if you are in profit, maybe you can consider exiting. பயமாக இருக்குன்னா, பயம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா even NATCO is in consideration. ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஃபார்மா ஸ்டாக்ஸை, in the long term you will definitely make lots and lots of money. But it is buy and hold. Buy and hold for at least 5 years, 10 years, 15 years. Anything lower than that is of no use. That is the most important thing. Anyway, it is a short conversation today. ஏன்னா கீழே இன்டர்நெட் வேலை செய்யலை யூடியூப் ஆஃபீஸில். அதனால் நான் நேரம் அண்ணன் கம்ப்யூட்டர் டேபிள் மேலே வந்து உட்காந்துட்டு இங்கே இன்டர்நெட் சூப்பராக இருக்குன்னு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு வந்து I'll definitely get in touch with you guys and have a longer conversation. Thanks for joining me today on Instagram. See you tomorrow for a longer conversation. Bye guys.